Shri Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki Jai. Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jannavallabha Girivaritali Gopi Jannavallabha Girivaritali Rajajangalanjana Dasorananda Rajajangalanjana
Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnu Pad Paramahamsa Hari Vajakacharancha Astadharajadashi Srimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Tritandi Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Iskan Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Patita Pavana Savior of the Fallen Souls Srila Prabhupada Ki Jai.
Srila Prabhupada flooding the whole universe with an ocean of ecstatic Krishna prema. Ki jai. Jayam Vishnu Pan Paramahamsa Parivajakacharan Shishimad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Kori Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Vamsa Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai, Mayapur Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaura Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Yavisheshu Shunyavadi Pashchacha Desha Tarine. Beginning in person in full Krishna consciousness. After the super consciousness paragraph, there's one paragraph that talks about super consciousness. We'll begin after that paragraph. Starts with words. A person in full Krishna consciousness acts with the dictation of Krishna. That's the one we begin with. Yeah. Okay, good. So today we are reading the remainder of the purport for Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 15, text number 45. Šodien mēs turpinām lasīt skaidrojumu 3. dziedājuma 15. nodaļas 45. pantam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sam Gatim Mrigayatam Iha Yoga Margai Dhyana Aspadam Bahu Matam Nayana Abhiramam Hamshnam Vapu Darshayanam
Ananya Siddhai Alpatikai Samagranam Yutam Ashta Bhogai Pumsam Gatim Ragayatam Miha Yoga Margair Janaspadang Bahumatang Nayana Viramam Pansnang Vapurdarshayanam Ananya Siddhair Alpatikai Samagrinam Yutamashtabhogai Alpatikai Samagrinam Yutamashtabhogai Pumsnam Gatim Rigadatim Iha Yoga Margair Janaspadang Bahumatang Nayana Viramam Pansnang Vapurdarshayanam Ananya Siddhair The key on that line is you hold the ya long, like it's supposed to be. Darshayanam, then the meter works. Otherwise, if you do it short, it throws everything off. Pangshnang Vapurdarshayanam Ananya Siddhair Darshayanam Ananya Siddhair Alpatika Samagrinam Yutamashtabhogai Alpatikai Samagrinam Yutamashtabhogai. Someone want to try? Pumsnam Gatim Ragayatam Iha Yoga Margair Janaspatam Bahumatam Nayana Viramam Pansnam Vapurdarshayanam Ananya Siddhair Alpatikai Samagrinam Yutamashtabhogai Pumsnam Gatim Ragayatam Iha Yoga Margair Janaspadam Bahumatam Nayana Viramam Pansnam Vapurdarshayanam Ananya Siddhair Alpatikai Samagrinam Yutamashtabhogai Pumsam Gatim Rigayatam Ikayoga Margair Pumsam Gatim Ragayatam Iha Yoga Margair Janaspadam Bahumatam Nayana Viramam Janaspatam Bahumatam Nayana Viramam Auksham Purdashayanam Ananyadikair Pansnam Vapurdarshayanam Ananya Siddhair Alpatikai Samagrinam Yutamashtabhogai Alpatikai Samagrinam Yutamashtabhogai. Ladies? Pumsam Gatim Ragayatam Iha Yoga Margair Janaspadam Bahumatam Nayana Viramam Janaspatam Bahumatam Nayana Viramam Pausnam Vapurdarshayanam Ananya Siddhair Pansnam Vapurdarshayanam Ananya Siddhair Alpatikai Samagranam Yutamashtabhogai Alpatikai Samagrinam Yutamashtabhogai
Pumsam gatim mrigayatam miha yoga margaya. Janaspadam bahumatam nayana viramam. Pansnang vapurdarshayanam ananya siddhaya. Alpattikai samagranam yutamashabhogai. Pumsam, of those persons, Тех людей, gatim, liberation, освобождение, mrigayatam, who are searching, которые ищут iha, here in this world, здесь, в этом мире, yoga margai, by the process of Ashtanga yoga, с помощью метода аштанга-йоги. Jana aspadam, object of meditation, Объект медитации. Bahu, by the great yogis, Великими йогами. Matam, approved, Подтверждено. Nayana, eyes, Глазам. Abhiramam, pleasing, Несущие наслаждение. Pansnam, human, Человеческое. Vapu, form, Форма. Darshayanam, displaying, Являя. Ananya, not by others, Никому другому. Siddhai, perfected, Достигшим совершенства. Apatikai, eternally present, Вечно находящимся. Samagranan, praised, Восславили. Yutam, the Supreme Personality of Godhead, Верховного Господа, который наделен. who is endowed. Ashtabhogai, with 8 kinds of achievements. 8 видами совершенств. Translation and the final half of the purport of Srila Prabhupada. This is the form of the Lord, which is meditated upon by the followers of the yoga process, and it is pleasing to the yogis in meditation. It is not imaginary, but factual, as proved by great yogis. The Lord is full in 8 kinds of achievement, but for others these achievements are not possible in full perfection. Перевод. Это форма Господа, на которую медитируют йоги-мистики, испытывая при этом величайшее наслаждение. Она не является плодом воображения. Все великие йоги подтверждают ее реальность. Господь в полной мере владеет 8 видами совершенства, что недоступно ни одному живому существу. A person in full Krishna consciousness acts by the dictation of Krishna. In the beginning of Krishna consciousness, dictation is received through the transparent medium of the spiritual master. When one is sufficiently trained and acts in submissive faith and love to Krishna, under the direction of the bona fide spiritual master, the dovetailing process becomes more firm and accurate. This stage of devotional service by the devotee in Krishna consciousness is the most perfect stage of the yoga system. At this stage, Krishna or the Supersoul dictates from within, while from without the devotee is helped by the spiritual master, who is the bona fide representative of Krishna.
From within, he helps the devotee as Chaitya, for he is seated within the heart of everyone. Understanding that God is seated within everyone's heart is not, however, sufficient. One has to be acquainted with God both from within and without, and one must take dictation from within and without to act in Krishna consciousness. This is the highest perfection of the human form of life and the topmost perfection of all yoga. Продолжение комментария. Тот, кто находится в полном сознании Кришны, действует по указанию Кришны. На первых этапах развития сознания Кришны человек получает указания Господа через прозрачную среду, которой является духовный учитель. И когда человек, пройдя достаточную подготовку, начинает действовать со смирением, верой и любовью к Кришне под руководством истинного духовного учителя, согласование индивидуального сознания и сознания Всевышнего становится более устойчивым и точным. Поднявшийся на этот уровень преданного служения, преданные, действующие в сознании Кришны, достигают высшего совершенства йоги. На этом этапе Кришна или сверхдуша руководит преданным изнутри, а извне ему помогает духовный учитель, истинный представитель Кришны. Господа, помогающего преданному изнутри, называют Чайтя, ибо он пребывает в сердце каждого живого существа. Однако осознать, что Бог находится в сердце каждого живого существа, еще недостаточно. Необходимо постичь Бога, который пребывает как внутри нас, так и вовне, и действовать в сознании Кришны, получая Его указания изнутри и извне. Так мы достигаем высшего совершенства человеческой жизни и высшего совершенства всех систем йоги. So, there are two gurus as described here. Un tā šeit tiek aprakstīti divi veidi guru. There is the guru within, the Shaikya guru, Paramatma. Tātad ir guru, tas, kas ir atrodas mūsos, šķaitja guru, paramātma. And there is the external guru, the spiritual master. Un tad ir ārējais guru, garīgais skolotājs. Prabhupada explains how in the beginning of Krishna consciousness, Un Prabhupada izskaidro, ka Krišnas apziņas sākumā one receives dictation through the transparent medium of the spiritual master. Ka cilvēks saņem norādījumus no garīgā skolotāja. So why is the spiritual master called transparent medium? Un kāpēc šeit tiek garīgais skolotājs saukts par tādu caurspīdīgu vidutāju? Here we have an example of transparency. There's a window, you see. Šeit mums ir caurspīdīguma piemērs, šeit ir loks. This window is described as being transparent. Un tiek aprakstīts, ka loks ir caurspīdīgs. Whether the window is there or the window is not there, you can still see the street scene outside. Ir loks šeit vai nav loks šeit, jūs vienalga varat redzēt ielu ārpusē. I mean to say whether the glass is there, whether the glass is not there. Citiem vārdiem sakot, es gribu teikt, vai stikls ir šeit, vai stikla nav, mēs redzam ielu. The window is actually the open space. Loks, tas ir tā atvērtā platība. So that window gives one the facility to see what's happening on the other side of the wall. Un loks dod iespēju cilvēkiem redzēt, kas tad notiek sienas otrajā pusē. If that window were not there, you couldn't see what's happening out on the street. Un ja nebūtu šī loga, jūs nevarētu redzēt, kas notiek ārpusē. So the spiritual man, the transparent medium of the spiritual master then is a window that allows one to connect with Krishna within. Un garīgais skolotājs tad ir kā šis caurspīdīgais vidutājs, kas palīdz jums atrast kontaktu ar Krishnu, kas ir jūsos. A transparent medium means there's no blockage. Un caurspīdīgs vidutājs, tas nozīmē, ka nav nekādu bloku. Now if we were to have a stained glass window there, Ja jums šeit būtu, piemēram, vitrāža, some light would come through the stained glass window. un tā caur vitrāžu kāda gaisma nāk iekšā. But we would not be able to see what's actually happening on the street. Bet mēs nevarētu redzēt, kas notiek uz ielas. That's called translucent. Un tas to sauc necaurspīdīgu.
some light come through, but you can't actually see what's happening there. Ja daļai caurspīd, nezinu precīzi, jā, kā tad gaisma nāk kāda iekšā, bet redzēt jūs nevarat. So the spiritual master is not a translucent medium who lets some light through, but not the full picture. Un garīgais skolotājs tad nav tāds šāda veida stikls, kas ļauj ienākt tikai gaismai, bet neļauj redzēt bildi. He is a transparent medium that gives you full access to the spiritual world. Viņš ir caurspīdīgs vidutājs, kas ļauj jums redzēt pilnu garīgās pasaules bildi. So then the next question is, well, in the beginning you're instructed by the spiritual master, so it's described that at a certain point the Lord within also is instructing you. Un tad nākamais aspekts ir, ka te tiek aprakstīts, ka sākotnēji jums norādījumus dod garīgais skolotājs, bet sasniedzot noteiktu līmeni arī kungs no sirds dod jums norādījumus. It's interesting to note that even after you reach the stage where you're receiving dictation from within, you're still getting instructions from your spiritual master. Un ir interesanti šeit pasvītrots, ka sasniedzot arī to līmeni, kad jūs saņemat norādījumus no iekšpuses, no Dieva, tad jums vienalga, jūs saņemat norādījumus no garīgā skolotāja. Just like our Srila Prabhupada. Tā kā piemēram Srila Prabhupada. He's completely pure devotee, Mahabhagavad. Viņš ir pilnīgi tīrs bhakta, Mahabhagavad. He's directly guided by Krishna within the heart. Viņu vada Krishna no sirds. But at the same time, he's taking instructions from his Guru Maharaj. Bet tajā pašā laikā viņš pieņem norādījumus no savu Guru Maharaja. So it's not that the pure devotee who becomes completely able to hear the super soul and says, okay, Guru Maharaj, I don't need you anymore, and get out of here. Tātad tas nav tā, ka tīrs bhakta, kurš ir spējīgs pilnībā dzirdēt virsdvēseli, tad saka, nē, tagad Guru Maharaja viss tagad pazūd no manas dzīves. In fact, when one becomes completely pure devotee, Patiesībā cilvēks kļūst par pilnīgi tīru bhaktu, fully able to hear every dictation that Krishna gives and every guidance that Krishna gives from within. un kļūst par tādu, kurš var dzirdēt jebkuru norādījumu, ko Krishna dod. That's when you become most perfect in submission to your spiritual master also. Un jūs kļūstat šajā spējā vēl pilnīgāks, būdams padarīgs savam garīgiem skolotājiem. Because there's no difference from what the dictation one receives from Krishna and the dictation one receives from the spiritual master. Tāpēc, ka nav atšķirības starp norādījumiem, kas nāk no Krišnas un kas nāk no garīgā skolotāja. Why do we say that? Kāpēc mēs tā sakām? Transparent medium. Tāpēc, ka caurspīdīgs vidutājs. The spiritual master purely transmits everything that Krishna is saying to the disciples. Garīgais skolotājs pilnībā nodod to, ko saka Krišna. There's no difference between the dictation of Krishna and the dictation of the spiritual master. Tāpēc nav nekādas atšķirības starp to, ko saka Krišna un ko saka garīgais skolotājs. So what does that mean for us struggling neophytes? Un ko gan tas nozīmē mums, neofītiem, kas tā cenšas un... At what point do we get connected with the super soul within? Kurā brīdī tad mēs atradīsim kontaktu ar virsdvēseli, kas ir mūsos? Actually, there's already some connection. Patiesībā jau ir zināma veida kontakts. That's why we join the movement. Tāpēc jau mēs esam pievienojušies šai kustībai. Something within told us that this material world is a rotten place. You need to take to something better than this. Kaut kas mūsos teica, ka šī te pasaule ir sapūsi vieta un mums jāmeklē kaut kas labāks. So even the brand new devotee has some connection with the super soul. Arī pilnīgi jauniem baktām ir noteikti kaut kāda saikne ar virsdvēseli. But it's not perfect. Taču tā nav pilnīga. Sometimes the neophyte devotee may think, well, the super soul wants me to do this, but actually it's just his mind telling him to do it. Nepieredzējis bakta var domāt, ka tā ir virsdvēsele, kas viņam liek darīt to vai kaut ko citu, bet patiesībā tas var būt prāts, kas to liek darīt. This is why if one thinks he's getting guidance from within to do this or that in Krishna consciousness, he should confirm it with his spiritual master. Un tāpēc, ja cilvēkam šķiet, ka viņš saņem norādījumus no savas sirds, kas viņam būtu jādara, viņam jāsaņem tas apstiprinājums ir no savu garīgā skolotāja.
to make sure it's actually what Krishna wants. lai pārliecinātos, ka tas tiešām ir tas, ko Krišna vēlas. And then when the spiritual master gives his yes, that is very good, then you know it's the truth. Un ja garīgais skolotājs apstiprina un saka jā, tad jūs zināt, ka tas ir apstiprināts. Prabhupada told us that. Un Prabhupada mums tā teica. He said that actually sometimes the rules and regulations can be broken. Viņš teica, ka dažkārt ierobežojoties šie likumi un nosacījumi var tikt lausti. There is necessity of service. Ja ir nepieciešams kalpot. But he said it should be confirmed with the spiritual master. Taču viņš teica, ja apstiprinājums tam ir jāsaņem no garīgā skolotāja. Otherwise one may be concocting some, breaking of the rules for one's sense gratification. Savādāk cilvēks izdomās iemeslus, kāpēc pārkāpt šos te nosacījumus, lai vienkārši apmierinātu savus maņas. Srila Prabhupada gave his own example. Un Srila Prabhupada sniedz pats savu piemēru. When he came to New York, Kad viņš ieradās Ņujorkā, he had no place of his own. viņam nebija kur palikt. He was staying with two of his students. He was- Two of his students, a married couple, Jā. or they may have been married. He was staying with a couple. Viņš dzīvoja pie kāda pāra, kas pat nebija precējies. And he was keeping his boga for his offering to Krishna in the refrigerator. Un tad viņš bogu tad nepiedāvāto ēdienu Dievam turēja leduskapī. But then he noted there was meat in the refrigerator. Bet tad viņš pamanīja, ka leduskapī ir gaļa. He was forced to break his rules and regulations, you see. Un viņš bija spiests laust savus šos regulējušos principus. He could go back to India and strictly follow the rules and regulations. Vai tad doties atpakaļ uz Indiju un cieši pieturēties pie regulējušiem principiem? Or he could break the rules and regulations and stay there in New York for preaching. Vai arī pārkāpt šos regulējušos principus un palikt Ņujorkā, lai sludinātu? Actually, the people were not meat eaters, it was for their cat. Un patiesībā tie cilvēki nebija gaļasēdāji, tas bija kaķim. It was cat food. Tā bija kaķiem domāta So gaļa. Prabhupada broke the rule of keeping your boga for the offering in the same place as meat. He broke that rule. Un šo te principu, ka nedrīkst turēt Dievam gatavoto, Dievam paredzēto ēdienu vienā vietā ar gaļu, viņš pārkāpa. Because of necessity for service. Tāpēc, ka bija nepieciešamība kalpot. We see a similar pastime in Chaitanya Lila. Un mēs redzam arī līdzīgu tādu spēli Chaitanya Lilā. There was a servant of Lord Chaitanya. Kungam Chaitanyam bija kalps, He would massage Lord Chaitanya. That was kurš veica masāžas kungam Chaitanyam. So one day Lord Chaitanya fell asleep Un kādu dienu kungs Chaitanya iemiga. in the doorway. Un iemiga viņš tieši durvju ejā. Now normally you never step over a Vaishnava or you never step over the Lord especially. Un parasti jūs nekāpjat pāri kungam, nepārkat Vaišnavam, kur nu vēl Dievam. That's aparad offense. You never step over the devotee. Un tā ir aparāta, apvainojums. But if he didn't step over the Lord, he wouldn't be able to do his massage service for the Lord. Bet, ja viņš nepārkāptu pāri kungam, tad viņš nevarētu veikt masāžu, tad nevarētu veikt savu kalpošanu. So he stepped over the Lord to get into the room so he could massage the Lord. Un tad viņš pārkāpa viņam pāri, lai ieietu tajā vietā un lai viņš varētu masēt viņu. And then the Lord woke up after a while. Un pēc kāda laika kungs pamodās. The Lord said, well, he actually finished the massage. It was time for lunch. And but he didn't leave the room because he didn't want to step over the Lord. Un viņš bija pabeidzis to masāžu un bija laiks pusdienām, bet viņš nedevās tām pusdienām, tāpēc, ka nedrīkstēja kāpt pāri kungam. The Lord saw he wasn't going to take lunch prasadam. Un kungs skatās, ka viņš kalps nav devies par šādam baudīt. He said, why you didn't step over me to go take lunch prasadam? Kāpēc tu man nepārkāp pāri, lai aizietu par šādam baudīt? He said, well, it's an offense to step over you, so I can't step over you to go take lunch prasadam. Bet es to nedrīkst darīt, tāpēc, ka tas būtu apvainojums pret jums. He said, well, you stepped over me to come into the room to give me a massage. Bet tu taču ienāc istabā un pārkāp man pāri, lai veiktu masāžu.
He said, that was for your service, but lunch prashadam is for my sense gratification. Viņš saka, tas bija, lai kalpotu jums, bet pusdienas par sādam tas ir maņa apmierināšanai. So for your service, I can break the rule, but not for my sense gratification. Lai kalpotu jums, es varu pārkāpt likumus, bet ne sev maņa apmierināšanai. So sometimes, if there's a necessity of service and it's confirmed by one's spiritual authorities, one can break a regulation. Un, ja ir nepieciešamība kalpot, un ja šo nepieciešamību apstiprina tā cilvēka garīga autoritāte, garīgais skolotājs, tad ir iespējams dažkārt pārkāpt regulējušos principus. But not that for one's sense enjoyment one should do such things. Bet to nedrīkst darīt, lai baudītu. So, this is a very advanced stage when you can become completely directed by the super soul within. Tas ir jau ļoti augsts līmenis, kad jūs vada virsdvēseli. So how do we achieve that stage? Un kā mēs sasniedzam šādu līmeni? Actually, Prabhupada encouraged me in one letter. Patiesībā Prabhupada iedrošināja vienā no vēstulēm mani. Because I was very eager to ask Prabhupada so many questions. Tāpēc, ka man ļoti gribējās Prabhupadam jautāt daudz jautājumus. I wrote him many letters with many questions. Un es uzrakstīju viņam daudz vēstules ar daudziem jautājumiem. Because I really wanted to know what the right answer was. Un tāpēc, ka es ļoti vēlējos zināt, kāda tad ir pareizā atbilde. So in one letter, Prabhupada encouraged me to how I could get all the answers to all of my questions. Un kādā no vēstulēm Prabhupada mani iedrošināja, kā ir jārīkojās, lai saņemtu atbildes uz visiem jautājumiem. He told me that if I engaged 24 hours a day in Krishna's service with full sincerity of attitude, Viņš man teica, ka ja es 24 stundas diennaktī ar pilnīgi nopietni gremdēšos kalpošanā Dievam, that Krishna would personally appear and answer all of my questions. tad Krišna personiski parādīsies un atbildēs uz visiem maniem jautājumiem. So that is the key of how to achieve that state where one can be directly guided by the super soul within at every minute. Un tā ir tā atslēga, kā sasniegt to līmeni, kad virsdvēsele vada tevi un atbild uz visiem teviem jautājumiem katru mirkli. One simply has to be engaged 24 hours in Krishna's service with total sincerity of attitude. Tas nozīmē, ka cilvēkam vienkārši 24 stundas diennaktī ir jāgremdējās pilnā kalpošanai Krišnam ar pilnīgu atdevi un, pilnīgu atdevi. Shakti Guru will give you all of the answers. Un tad Shakti Guru sniegs jums visas atbildes. So is it possible for us to do that? Vai mums tas ir iespējams? Can you be sincere? Vai jūs varat būt patiesi? Can I be sincere? Vai es varu būt patiesi? So I remember in Auckland, when Mataji at the end of the Bhagavatam class, she said, I don't have any sincerity. I'm lacking, my problem is I don't have any sincerity. Es atceros pēc kādas lekcijas Oklendā, viena Mataji teica, bet man nav nekāda tāda patiesīguma. So I asked her, well, when you say that, are you sincere? Un es jautāju, bet tad, kad jūs to sakāt, jūs esat patiesi? She was a very smart girl. She said, not sincere enough. Viņa bija ļoti saprātīga meitene un teica, nepietiekami patiesa. So, we have some sincerity, that's why we're here. Mums ir, zinām, daļa patiesīguma, tāpēc mēs esam šeit. But the problem is we're not sincere enough. Bet problēma, ka tā ir nepietiekama. Our sincerity is mixed with, exploitative mood. Mūsu patiesīgums ir sajaucies kopā ar tādu eksploatācijas noskaņojumu. How I can use this movement for my own personal advantage. Kā gan es varētu šo kustību izmantot savam labumam. So that exploitative mentality which is mixed with our sincerity is the problem. Un tā šī te attieksme, ka mūsu patiesīgums ar šādu te eksploatatīvu noskaņojumu ir sajaucies, tā ir problēma. So we have to work on getting rid of that exploitative tendency. Un mums ir jāstrādā, lai atbrīvotos no šīs eksploatatīvās tendences. And become absolutely, purely 100% sincere. Un lai 100% mēs būtu patiesi. And then the super soul within will be fully available to guide us. Un
Kad virsvēsele, kas ir mūsu sirdī, būs mums pilnībā pieejama. We may do a few more days on this class, but this paragraph is so important. I understand a whole lecture on it now. If there's any questions, we can discuss. Jā, izskatās, ka mums būs šis skaidrojums jāvelta vēl kādas dienas, bet šis paragrāfs ir ļoti svarīgs, tāpēc es tik daudz laika tam veltu. Vai ir kādi jautājumi? Srila Gurudev, sometimes brahmachari ashram is very small and many brahmacharis sleeping, and if you want to go to your sleeping place, there is no other option, you have to overstep. So what to do in this case? Brahmachari ashramā bieži ir situācija, ka tur tik daudz brahmachari, un ja tev grib līdz savai gultas vietai nokļūt, tev ir jākāp pāri brahmachariem. It's packed so tight, you can't have sleep in such a way there's a little space where you can walk. Sometimes it's not possible. Sometimes it's absolutely not, like in big festivals. There's absolutely no space. You're stepping over the brahmacharis. Jākāp pāri, tik tā ir visi tik pilni telpa, ka nav vispār vietas, kur iziet cauri, lai aiziet. Ko tad darīt? Now they had this problem in New York one time, and a similar problem. Now is everybody facing, is it people just kind of randomly laying here and there? Is everybody like in rows in an ordered fashion? How are they sleeping in the room? Are they sleeping in ordered rows, or it's just like kind of, some arrangement of bodies? So it depends on different situations. On different situations, it's different. It depends. The thing is, Prabhupada told them in New York where they had the problem of brahmachari ashram. Prabhupada, kad Ņujorkā bija līdzīga problēma ashramā. They would put I think he said the north and the east of the two directions, they should put their heads. If they had followed, if it's devotees are systematically sleeping all in rows, then it makes more efficient use of the space. But it is kind of, here and there haphazardly sleeping, and it's very difficult to fit them in the room. So there should be a systematic thing where everybody's organized in rows, you see. That'll make it easier. Pirmais risinājums būtu vienkārši organizēt tā, lai cilvēki guļ noteiktās rindās, nevis krustām šķērsām. We used to do that when I first joined with Vishnujan Maharaj. He would lay down, we lay down in a row, just like a row, like in a sardine can. So the whole row of us. He would be here, he'd be laid down like this, with his hands on his chest, and like this. We'd all do the same posture, we'd all in a row, just right down the road. Vishnujan Swami and all the brahmacharis in a row, sleeping together in a parallel line. Kad es biju kopā ar Vishnujan Swami, tad mums bija tā, ka viņš apgulās un visi blakus vienkārši gulās paralēli viņam, un līdz ar to visi bija tādi. See, brahmachari life means regulated, 24 hours a day, always regulated. Even sleeping you're regulated. Brahmachari dzīve nozīmē ļoti regulēta dzīve, un pat gulēšana ir regulēta. That's brahmachari. Tie ir brahmachari. Next question. There's no questions, then we can go to the next paragraph. For a perfect yogi, there are 8 kinds of super achievements. One can become lighter than air, one can become smaller than the atom, one can become bigger than a mountain, and one can achieve whatever he desires, one can control like the Lord, and so on, but when one rises to the perfectional stage of receiving dictation from the Lord, that is greater than any stage of material achievements above mentioned. The breathing exercise of the yoga system, which is generally practiced, is just the beginning. Meditation on the Supersoul is just another step forward, but to obtain direct contact with the Supersoul and take dictation from him is the highest perfectional stage. The breathing exercises of meditation practiced were very difficult even 5,000 years ago, otherwise Arjuna would have not rejected the proposal of Krishna that he adopt this system. This age of Kali is called the fallen age. In this age, people in general are short-living and very slow to understand self-realization of spiritual life.
They are mostly unfortunate, and therefore if someone is a little bit interested in self-realization, he is likely to be misguided by so many frauds. The only way to realize the perfect stage of yoga is to follow the principles of Bhagavad Gita as practiced by Lord Chaitanya. This is the simplest and highest perfection of yoga practice. Lord Chaitanya demonstrated this Krishna consciousness yoga system in a practical manner simply by chanting the holy name of Krishna, as prescribed in the Vedanta, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and many important Puranas. Совершенный йога обретает сверхъестественные способности 8 видов. Он может становиться легче воздуха, уменьшаться до размеров атома, становиться больше горы, получать все, что пожелает, управлять другими, как управляет Господь и так далее. Но тот, кто достигает высшей ступени йоги, обретает способность воспринимать указания Господа, поднимается над всеми перечисленными выше материальными достижениями. Дыхательные упражнения, которые выполняет большинство людей, занимающихся йогой, являются лишь самой начальной ступенью этого процесса. Медитация на сверхдушу – это только шаг вперед. Но тот, кто может непосредственно общаться с сверхдушой и получать от Господа указания, достиг высшей ступени совершенства. Дыхательные упражнения медитационной йоги было невероятно трудно выполнять даже 5000 лет назад, иначе Арджуна не отклонил бы предложение Кришны, который советовал ему заниматься йогой. Текущий век, век Кали, называют эпохой деградации. В этот век люди в большинстве своем живут недолго и очень медленно продвигаются по пути духовного самосознания. Судьба редко бывает благосклонна к ним, и поэтому, если кто-то из них проявляет некоторый интерес к процессу самосознания, очень велика вероятность того, что его введет в заблуждение какой-нибудь обманщик, которых так много в этот век. Единственный путь, ведущий к совершенству йоги, следовать принципам Бхагавад-гиты, как им следовал Господь Чайтанья. Это самый простой способ достижения высшего совершенства йоги. Господь Чайтанья на своем примере показал людям, как практиковать йогу сознания Кришны, повторяя святое имя Кришны, что предписывают Веданта, Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита и все наиболее важные Пураны. The largest number of Indians follow this yoga process, and in the United States, it is gradually spreading in many cities. It is very easy and practicable at this age, especially for those who are serious about success in yoga. No other process of yoga can be successful in this age. The meditation process was possible in the golden age, Satya Yuga, because people in that age used to live for hundreds of thousands of years. If one wants success in practical yoga process, it is advised that he take to the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And he will actually feel himself making progress. In Bhagavad Gita, this practice of Krishna consciousness is described as Raja Vidya, or the king of all erudition. Огромное число индийцев практикует эту йогу, и постепенно она приобретает популярность в Соединенных Штатах. Данный метод чрезвычайно прост и вполне доступен для людей современной эпохи, особенно для тех из них, кто действительно хочет достичь успеха в практике йоги. Никакой другой метод йоги в век Кали не может привести к успеху. Медитационной йогой можно было заниматься в Золотой век, Сатья-йогу, когда люди жили сотни тысяч лет. Если человек хочет добиться успеха в своих занятиях йогой, он должен повторять Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И тогда он реально ощутит, как продвигается к цели. В Бхагавад-гите метод сознания Кришны назван Раджа Видьей, царем знания. Those who have taken to this most sublime bhakti yoga system, who practice devotional service and transcendental love of Krishna, can testify to its happy and easy execution.
The four sages Sanaka, Sanatana, Sanandana, and Sanat Kumara also became attracted by the features of the Lord and the transcendental aroma of the dust of his lotus feet, as already described in verse 43. Те, кто уже идет путем бхакти-йоги, занимаясь преданным служением в состоянии трансцендентной любви к Кришне, могут подтвердить, как просто практиковать сознание Кришны и какую радость это приносит. В 43 стихе говорилось о том, что четырех мудрецов Санаку, Санатану, Санандану и Санат Кумари Кумара тоже привлек облик Господа и трансцендентный аромат пыли с его лотосных стоп. Yoga necessitates controlling the senses, and bhakti yoga or Krishna consciousness is the process of purifying the senses. When the senses are purified, they're automatically controlled. One cannot stop the activities of the senses by artificial means, but if one purifies the senses by engaging in the service of the Lord, the senses not only can be controlled from rubbish engagement, it can be engaged in the Lord's transcendental service as aspired to by the four sages Sanaka, Sanatana, Sanandana, and Sanat Kumar. Krishna consciousness is not, therefore, a manufactured concoction of the speculative mind. It is the process enjoined in Bhagavad Gita 9:34. Manmanama madbhakto majaji mam namaskuru. Занимаясь йогой, человек должен научиться управлять чувствами. А бхакти-йога или сознание Кришны – это процесс очищения чувств. Когда чувства очищены, ими очень легко управлять. Искусственными способами невозможно заставить чувство прекратить деятельность. Однако, очистив чувства в процессе служения Господу, человек получает возможность не только отвлечь их от оскверняющей, нечистой деятельности, но и занять их трансцендентным служением Господу, к которому стремились четыре мудреца – Санака, Санатана, Санандана и Санат Кумар. Таким образом, бхакти-йога отнюдь недосуженный вымысел, пророжденный умом какого-нибудь философа. Это авторитетный метод, рекомендованный в Бхагавад-гите 9.34. Манмана бхава мадбхакто мадьяджи мам намаскуру. So this is a very poignant distinction here between controlling the senses and purifying the senses. Poignant means potent. Tas ir ļoti spēcīgs apgalvojums šeit attiecībā uz savu maņu attīrīšanu, controlling and Purifying. Attīrīšanu un kontrolēšanu. The yogi has to control his senses. Jogiem ir jākontrolē savas maņas. The fixed up devotee doesn't have to control his senses. Tas bhakta, kurš ir stabils bhakta, viņam nav jākontrolē savas maņas. Once he passes the anartha nivritti stage, Tad, kad viņš jau ir garām anartha nivritti līmenim. as Prabhupada says, when the senses are purified, they're automatically controlled. Prabhupada saka, tad, kad maņas ir attīrītas, tās automātiski tiek kontrolētas. So this stage of automatic control, this comes after one achieves anartha nivritti. Un šis līmenis, kad maņas ir tiek automātiski kontrolētas, tiek sasniegts, kad cilvēks tiek garām anartha nivritti līmenim. In other words, anartha nivritti means the senses now are completely purified. Anartha nivritti, citiem vārdiem, nozīmē, ka maņas ir pilnībā tīras. 99.999% purified. 99,999%. So, the purification begins from the very beginning. Un šī attīrīšanās sākas no paša sākuma. Hearing about Krishna, talking about Krishna, seeing the deity of Krishna, taking prasad of Krishna, doing service for Krishna, etc. Klausoties par Krishnu, skatoties uz Krishnas tēlu, kalpojot Krishnam, pieņemot Krishnas prasādam un tā tālāk. So we should really focus on purifying all of our senses. Un mums ir ļoti jākoncentrējas uz to, lai attīrītu savas maņas. The eye should be interested in seeing the form of the deity.
acīm jābūt interesētām skatīties uz dievīgu formu, not in relishing the faces of beautiful young women nevis izbaudīt jaunu skaistu sieviešu sejas or good-looking men. vai izskatīgu vīriešu In sejas. case of the girls, you see. We should be interested to hear the glories of Krishna, not some mundane music. Mums vajadzētu būt interesētiem klausīties Krišnas cildināšanu, slavēšanu, nevis kaut kādu laicīgu mūziku. We have to purify the senses so they really develop a taste. The senses are greedy to hear about Krishna, to see Krishna in this way. The senses don't want anything but Krishna. We have to train them like that. Mums ir jātrenē, jātīra savas maņas, lai tās augtu, baudīt tikai to, kas saistībā ir ar Krišnu. And then the sense control becomes automatic. Un tad maņu kontrole notiek automātiski. So our time is up. Mūsu laiks ir beidzies. And we thank you all very much. Paldies visiem! Kandaraj Srimad Bhagavatam ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki! Who would like a flower garland? Kas vēlas saņemt? Tev uz galvu. Okay, now let's have the shot. All right. This is like a 26-second avenue. Prabhupada gave out apple for shot. Tas ir tā kā tajā Ņujorkā 26. avēnijā, kur Prabhupāda deva ābolu par šādam. Nāciet lūdzu pēc par šādam. Saņēma. Nāciet, vēl. Okay, one more. This goes here.